Correct. So Pisces are the first vertebrates with jaws. Okay. So in gnathostomes, there are agnatha and gnathostomes. Sorry, in vertebrata, there are two superclasses, agnatha and gnathostomata. So gnathostomata means the animals which contain the jaws. Okay, so among those animals, gnathostomes, the first gnathostomes are Pisces or fishes. Okay, so they were first originated in Silurian era from ostracoderms. So ostracoderms are the extincted jawless vertebrates. Okay, you remember this is most important point. The Devonian period is generally considered as the golden age of Pisces because in this period they are flourished, their number was increased a lot. So, the Devonian period is generally regarded as golden age of Pisces. Okay, so acanthodians, sorry, acanthodians are a kind of primitive fishes. So example is Climaceous. Okay, so they are considered as first fishes. Okay, so after that the placoderms were originated. So acanthodians are actually, there is a controversy regarding the acanthodians. Some authors, they included them in Osteichthyes. Some authors included them in placoderms. Anyway, so here let's consider it as Osteichthyes. So after that, the placoderms were originated, which are the extincted fishes. Okay, so from acanthodians, bony fishes were originated. Okay, so in placoderms, due to loss of bony plates, cartilaginous fishes were formed. Okay, అంటే placoderms నుంచి cartilaginous fishes అనేటువంటి ఫామ్ అయింది. ద ఫస్ట్ ఫిషెస్ ఎకాంథోడియన్స్ నుంచి బోనీ ఫిషెస్ అనేటువంటి ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో అండ్ దిస్ is also important. Pedocypris progenetica, so it's commonly known as Sumatra larval carping fish. Okay, so it is the smallest fish. Its size is about 7.9 millimeters. And the rhinodon or Rhincodon typus is the biggest fish. Okay, so its size is about 12.6 meters to 21, and weight is 21.5 tons. So out of all the vertebrates, the Pisces only occupy 49 point, 68%. Okay, so these are highest number of all the vertebrates. This question was asked when I attempted the NET exam. Which of the following groups from the vertebrata are highest number of species? Okay, so Pisces అనేవి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి నేతోస్టోమాటాలో 7 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. వాటిలో హైయెస్ట్ నెంబర్ Pisces. This is also important to think. So according to fish base, okay, so fish base is a information center, a global knowledge and information system. So by 2016, there are 33,454 species are present in the fishes. Okay, including subspecies. And among them, freshwater fishes are 15,220, marine fishes are 15,156, and estuary fishes are 3,078. So we all know that
study of fishes is called as ichthyology. And this scientist, Peter Artedi, Peter Artedi of Sweden, he was a naturalist, okay, biodiversity related scientist. So he is considered as father of ichthyology. Peter Artedi, you remember the name. So this is, yeah, structure of a normal fish. So these are the various parts. Let's wait. Right. So fishes are aquatic animals. Their body is streamlined. So that means their body is modified according to the aquatic environment. Okay. So their body is easily movable in the water. Okay. You might have experienced. So when we move in the water, so we cannot move as quickly as on the terrestrial environment. Okay. So, but whereas fish, it can move very easily because their body is, laterally compressed body, and anterior posteriorly it is sharp, and it is biconvex body. Okay. So that is completely streamlined, and it can easily overcome the, the friction uh, uh, exerted by the water. Okay, so that is called a streamlined body. Okay, and then the skin of fishes contain multicellular mucus glands. So these also help the fishes to move easily in the water. Okay, so some fishes are, freshwater, some fishes are marine water, and diadromous fish. What is diadromous means? So some period of their life they live in marine water, some period of their life in fresh water. So our migrating fishes are generally known as diadromous fishes. So and scales are present as exoskeleton. We all know that fishes contain uh, on their skin exoskeleton, the scales. Okay, so these are actually endodermal in origin. But in some books it is given as mesodermal, but most of the books it is given as endodermal. I'll confirm it tomorrow. And some fishes called box fishes contain armored plates as exoskeleton. Okay, కొన్ని అంటే strong plates ఉంటాయి అన్నమాట. And surgeons contain scutes అంటే very very thick spine like structures అన్నమాట. Okay, so they are called scutes. Some telias contains barbules. Okay, so barbules are whiskers. Okay, so which are tactile organs. అంటే they are present surrounding the mouth. Okay, so they are a kind of tactile organs. అంటే స్పర్శ గ్రాహకాలు అని పిలుస్తాం. సో క్లౌన్ ఫిష్ చేంజెస్, దిస్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. There is a fish called clownfish. Okay, so it changes its sex in its lifetime. Okay, so if it is male, it will become female sometimes. Okay, if it is female, it will become male. Okay, and sometimes they become bisexuals also. So that is an interesting thing regarding clownfish. And here, fish exhibit a special kind of, you know, appendages uh, called, you know, fins.
Okay, just wait. Dorsal, ventral, or anal, and caudal fins. So these are unpaid fins. They are also known as median fins. These are the basics regarding the fishes. Okay, so paired fins. What are paired fins? So pectoral fins and pelvic fins. So generally, these paired fins are useful for the locomotion, and the caudal fin is generally it acts as a direction changing organ. Okay, so dorsal and ventral are anal fin. They are for balance, right? So generally, the external nostrils they end blindly. Okay, so no internal nostrils in most of the fishes. Okay, బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు అనేటువంటివి అంతర్నాసిక రంధ్రాల్లో ఉంటాయి. అవి బ్లైండ్ ఎండ్ అవుతాయి. ఇంటర్నల్ నాస్టిల్స్ అనేటువంటివి ఉండవు జనరల్గా. బట్ సో ఇన్ డిప్నాయ్ ఫిషెస్ అండ్ రిఫిడిస్టియన్స్, రిమెంబర్ ద నేమ్, సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్. దిస్ is very very important part. So internal nostrils are present in dipnoid fishes and rifidiscians. Okay, so then yeah, the coelom or the visceral cavity is divided into the pericardial cavity and the visceral cavity. Okay, so there is uh, a division between the pericardial cavity and visceral cavity, or these two cavities are divided by septum transversum. Okay, so teeth are present. Okay, they are polyphyodont, polyphyodont, acrodont, and homodont type of teeth are present. Okay, so polyphyodont, acrodont, and homodont teeth. So here, what is the meaning of polyphyodont? So the teeth are lost and formed again and again. Okay, again lost, again formed. So in the lifetime of an animal, if the teeth are formed many times and lost many times, such dentition is known as polyphyodont type of dentition. And acrodont type of dentition means, so if it is a jawbone, okay, the teeth is directly attached to, okay, so this is teeth. So if it is directly attached with the jawbone, so that is called acrodont. So what is homodont? So all teeth are similar in structure and function. So such dentition is known as homodont type of dentition. So yeah, this is the fish. So this is dorsal fin. Okay, anal fin, you can also call it as ventral fin. This is caudal fin. Okay, so this is pelvic fin. Okay, one more is present towards that side, and this is pectoral fin. One more is present towards another side. Okay, I mouth nostril. Okay, right. And if you observe the structure of the fish, or imagine the structure of the fish, its body is quietly streamlined. Okay.
Right. So here endoskeleton. So vertebrae. So you remember the fish vertebrae are amphicerous type of fish. Sir, vertebrae. What does it mean? It means that, so here, if it is a vertebrae, so, or vertebrum, so this is called body or centrum. Okay. So itla whole ఉంటుంది. Okay. So if the proximal and distal region of the the centrum is uh, concave in shape, such vertebrum is general or vertebrae are generally called as uh, so amphicoelous type of vertebrae. Okay. Then, yeah, so you remember this skull is monochondral type of skull. That means, so surrounding the foramen magnum, only one condyle is present. On the posterior part of the skull, only one condyle is present. Such skull is known as monocondylic uh, type of skull. So in some fishes, there is a structure called spiral wall. Digestion loss thing. So spiral wall is present in some fishes like cartilaginous fishes. Cartilaginous fishes lo, so spiral valve అనేది intestine లో ఉంటుంది. So that increases the area of absorption and that helps for the efficient digestion also and absorption also. Okay. So that is about the spiral valve. Next, yeah, the respiration is of bronchial respiration. That means gill respiration. Okay, so here there is a counter current movement of blood. Blood is seen. Okay, so what does it mean? So the direction of the blood flows. If the blood direction is this side, the water direction will be this side. So this makes efficient exchange of the oxygen into the blood. Okay, CO2 into the water. Okay, so as simple as that. So that is called counter current movement of blood is seen. And then, yeah, so this is bony fishes contain air sac. Okay, so it is the generally the pharynx and esophagus that is exvaginated. Okay, so to form an air sac. Okay, so this air sac in higher vertebrates, it will become the lung. Okay, so generally one pair of air sacs are present. Uh, they are useful for the fishes for the buoyancy. Okay, for the they act as hydrostatic organ. Okay, they help for the floating in the water. Right. So heart, you remember heart in Magosum. Heart contains two chambers, one atrium, one ventricle. Okay, so the heart of the fish contains so three technical terms. Okay, so one is bronchial heart, another one is venous heart, another one is single circulation.
So what is bronchial heart? So bronchial heart means the heart pumps the blood to the gills only. Okay. Okay, so that is bronchial heart. And venous heart. Heart always contains impure blood or deoxygenated blood. So that's why the fish heart is generally known as venous heart. And single circulation. What is single circulation? In mammalia, the blood in one cycle of the one cardiac cycle, it travels through the heart twice. But here, uh, in a cardiac cycle, blood enters into heart only once. అంటే ఎట్లా అంటే so I'll simply explain here. For example, this is heart. It contains two chambers. Okay, so sinus venosus. Okay, బ్లడ్ అనేది వెయిన్స్ ద్వారా ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇందులోకి వస్తుంది. సో దెన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ది వెంట్రికిల్. వెంట్రికిల్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక కోనస్ ఆర్టీరియోసస్ ఉంటుంది ఇట్లా. సో ఇట్ డైరెక్ట్లీ సెండ్ ద బ్లడ్ టు ది గిల్స్. ఒకసారి గిల్స్కి అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్గా రాదు హార్ట్లోకి. సో గిల్స్ నుంచి బ్లడ్ అనేది ఆర్గాన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఆర్గాన్స్ నుంచి బ్లడ్ని వెయిన్స్ అనేటువంటి కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ దట్ వే ఇన్ వన్ కార్డియక్ సైకిల్ ద బ్లడ్ ఎంటర్స్ ఓన్లీ వన్స్. అండ్ ఇక్కడే మనకు తెలిసిపోతుంది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఇట్లా ఎంటర్ అవుతుంది. సో వెంట్రికిల్లోకి వస్తుంది. వెంట్రికిల్లోకి వచ్చినాక ఎక్కడికి వెళ్తుంది? గిల్స్లోకి వెళ్తుంది. గిల్స్లో ఏమవుతుంది? ప్యూరిఫై అవుతుంది. ప్యూరిఫై అయిన బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? టిష్యూస్కి వెళ్ళాలి. సో టిష్యూలో ఏం జరుగుతుంది? ఇంప్యూర్ ఆర్ CO2 అనేది మళ్ళీ బ్లడ్ వెజల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. వెయిన్స్ ఎక్కడికి తీసుకొస్తాయి? హార్ట్లోకి తీసుకొస్తాయి. ఓకే, ఇదేం బ్లడ్? ఇంప్యూర్ బ్లడ్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మళ్ళీ వెంట్రికిల్ నుంచి ఎక్కడికి? కోనస్ ఆర్టీరియోస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ప్యూరిఫికేషన్కి వెళ్ళాలి. ఏది అవి? గిల్స్. మళ్ళీ గిల్స్ నుంచి ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ఆర్గాన్స్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as బ్రాంకియల్ హార్ట్. ఓకే, తర్వాత ఓన్లీ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఉంటుంది కాబట్టి వీనస్ హార్ట్. ఓకే, సో ఒక్క సర్క్యులేషన్లో ఓన్లీ వన్స్ బ్లడ్ అనేది వెయిన్స్ ద్వారా మాత్రమే ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్టరీస్ ద్వారా ఎంటర్ కాదు. అదే హయ్యర్ వర్టిబ్రేట్స్లో మాత్రం సో ఒకసారి వెయిన్స్ ద్వారా రైట్ వెంట్రికిల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి లంగ్స్కి వెళ్ళి ప్యూరిఫై అయ్యి మళ్ళీ పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా హార్ట్కి వచ్చి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆర్టరీస్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఆ రకంగా అక్కడ డబుల్ సర్క్యులేషన్, ఇక్కడ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది. రైట్. సో అండ్ హియర్ ఇన్ ఫిషెస్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఎక్సెప్ట్ మమ్మల్స్, ఆల్ వర్టిబ్రేట్స్ కంటైన్స్ ది what we call the hepatic and renal portal systems are present except mammals. కాబట్టి అది ఒక బండ గుర్తులాగా ఉంచుకోండి. అండ్ అయోటిక్ ఆర్చెస్ నేను కార్డేట్ అని చెప్పాను.
So aortic arches are the kind of, blood vessels and a kind of structures that support gills. Okay. So generally there are 6 to 7 are present. Okay. First two they support the jaws, and the remaining 4 or 5 they support the gills. Okay. So here aortic arches are 4 to 7 are present, and RBC. RBC is circular, గుండ్రగా ఉంటది, అండ్ న్యూక్లియేటెడ్ కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది. సో కిడ్నీ ఈజ్ మిజోనెఫ్రిక్. ఇది మనకి ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ కంపారిటివ్ గా చెప్పినప్పుడు వాట్ ఈస్ మిజోనెఫ్రిక్, ప్రోనెఫ్రిక్, మెటానెఫ్రిక్ అని నేను చెప్తాను. సో యూ రిమెంబర్ ఇన్ ఫిషెస్ mesonephric kind of kidney is present. And then, yeah, so here, this is progressive feature. In teleost fishes, metanephric or advanced kidney is present. Okay, so meninx primitiva. Okay, it's a layer covers CNS, central nervous system. అంటే బ్రెయిన్ ని, స్పైనల్ కార్డ్ ని సరౌండ్ చేస్తూ ఉండేటువంటి ఒక మెంబ్రెయిన్ ని మెనింగ్స్ ప్రింటివా అంటారు. దిస్ ఈస్ స్పెషల్ నేమ్, రిమెంబర్. ఓకే, 10 pairs ఆఫ్ cranial nerves ఆర్ ప్రెసెంట్. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. లేటరల్ లైన్, సో లేటరల్ లైన్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్, lateral line sense organs are neuromast organs. Okay, so lateral line sense organs are neuromast organs, are a kind of sense organs. Okay, so which are generally known as rheoreceptors. What does it mean, rheoreceptors? So they identify water current and pressure. Water current and water pressure. So such receptors are known as rheoreceptors. And there is another name, ampullae of Lorenzini. So they are thermal receptors, also present in the skin, right? So yeah, in the inner ear, 3 semicircular canals are present. Okay, there is no external ear and middle ear. Okay, and this is also important. Eyes lack eyelids. మనలాగా కను రెప్పలు అనేటువంటివి ఉండవు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా విని ఉంటారు, చేపలు కళ్ళు తెరిచి నిద్రపోతాయని. దానికి కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐలిడ్స్ ఉండవు. మరి వాటర్ ఐని దెబ్బతీయవా అంటే దెబ్బతీయవు. ఎందుకు అంటే దిస్ నిక్టిటేటింగ్ మెంబ్రెయిన్, నిమేష పట్లం ఉంటుంది తెలుగులో. సో దిస్ నిక్టిటేటింగ్ మెంబ్రెయిన్, it always covers the eyes even while sleeping also. So that is present, that completely covers the eyes. Okay, so which is transparent, nictitating membrane. Whereas in higher vertebrates, so it is vestigial. And generally external fertilization takes place, but in cartilaginous fishes, internal fertilization present. Why internal fertilization present? Okay, because the copulatory organs are present. That's why internal fertilization. If there are no copulatory organs, external fertilization takes place. Okay, and cartilaginous fishes are oviparous animals. Fishes. Okay, so direct they give birth to young one. Okay, they don't lay egg. Right. So classification.
Right. Pisces, we have already seen, Pisces are a group actually, so which are divided into three classes: Placodermi, Chondrichthyes, Astichthyes. Okay, in intermediate text, only living classes are given. Okay, so but we should uh, learn about the extinct animals also. So they are the first vertebrates with jaws. Okay, so అయితే దిస్ ఈస్ కొంత అంబిగ్యూస్, ఎందుకంటే కొన్ని బుక్స్ లో ఫస్ట్ ఫామ్ అయినవి ఎకాంథోడియన్స్, దే ఆర్ ఆస్టిక్టిస్ అని ఇవ్వబడ్డాయి, బోని ఫిషెస్ అని. బట్ కొన్ని బుక్స్ లో ఏమో ప్లాకోడర్మీ ఆర్ ఫస్ట్ ఫిషెస్ అని ఇవ్వబడింది. ఎనీవే, ఐ క్లారిఫైడ్ టుమారో. సో దే ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ సైలూరియన్ పీరియడ్ and extincted in Permian period of Paleozoic era. ఓకే, అవి సైలూరియన్ పీరియడ్ లో ఏర్పడి పర్మియన్ పీరియడ్ అంటే పేలియోజాయిక్ ఎరాలోని పర్మియన్ పీరియడ్ లో అవి ఎక్స్టింక్ట్ అయ్యాయి. సో దేర్ బాడీ వాజ్, మరి మనకి ఎట్లా తెలిసిందంటే దేర్ ఫాజిల్స్. ఓకే, సో దేర్ ఫాజిల్స్ ఆర్ ఫౌండ్. So with the fossils, so we scientists concluded these features of placodermy. So body was covered with bony plates. Okay, so skin అనేది హెడ్ ప్లేట్, ట్రంక్ ప్లేట్, ఓకే, అనే కొన్ని ప్లేట్స్ గా కవర్ చేయబడుతుంది బోనీ ప్లేట్స్ తో. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ an important term called, the spiracles. ఓకే, సో స్పైరకిల్స్ అనేటువంటి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్, అంటే హయ్యర్, అంటే ముఖ్యంగా కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ లో హయ్యర్ ఫిషెస్ ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ గిల్స్ ఆర్ వెస్టిజియల్ ఆర్ రూడిమెంటరీ ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్. ఓకే, కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ లో ఆ ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ గిల్స్ అనేటువంటివి వన్ పేర్ ఆఫ్ అపర్చర్స్, రంధ్రాల్లాగా మిగిలిపోతాయి. సో వాటిని మనం స్పైరకిల్స్ అంటాం. బట్ ఇన్ ప్లాకోడర్మీ దే వర్ ఫంక్షనల్, దే వర్ ఫంక్షనల్. కాబట్టి స్పైరకిల్స్ అనేటువంటివి ఉండవు. దెన్ దిస్ ఈస్ ఎ టర్మ్ ఎఫెటోహయాయిడ్. యాక్చువల్గా ఒకవేళ మనకు టైం ఉంటే వర్టిబ్రేట్స్ ఎండింగ్ లో చెప్తాను. సో జా సస్పెన్షన్ అండ్ దిస్ హయాయిడ్ ఆపరేటర్స్ సస్పెన్షన్. ఎనీవే, ఇక్కడ ఎఫెటోహయాయిడ్, స్టేట్ ఆఫ్ హయాయిడ్ ఆపరేటర్స్, తెలుగులో కాంటిక పరికరం అని అంటాం. సో ఈ హయాయిడ్ ఆపరేటర్స్ జనరల్లీ ఇట్ సపోర్ట్స్ ది jaws, it connects the jaws with the skull. Okay, so but here it doesn't support jaws. Okay, so అది jaws కి సపోర్ట్ చేయడం అంటే ఏమి ఉండదు, కొంచెం సెపరేట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫెటోహయాయిడ్ స్టేట్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఆటోస్టైలిక్ జా సస్పెన్షన్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకసారి క్వశ్చన్ కూడా అడిగిండు. సో ఇట్ మీన్స్ jaws are articulated with skull with their processes. Okay, not with the help of hyoid apparatus. So that is called autostylic kind of jaw suspension and wisdom. Okay, so these are extinct fishes. Okay, ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, they are not living now. So there are one thing is, fishes classification is very very complex type of classification. Here there are number of orders, subclasses, etc there, but only
some important మనకు అప్ టు క్లాసెస్ లెవెలే ఇచ్చాడు జేఎల్ సిలబస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ 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 లాంగ్ అండ్ లెంతీ. ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 నుంచి 60 వరకు సబ్ క్లాసెస్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. సో మనము అవన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి డిగ్రీ అండ్ పీజీ బుక్స్ లో సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ గివెన్ అండ్ హియర్ in Placodermy 6 subclasses are given. And in that book, Acanthody was added as a part of Placodermy. Okay. So actually in old book, Acanthody was part of Astichthys. Anyway, let's study it in the Placodermy. Okay, so these were considered as first fishes. అది అస్టిక్స్ కావచ్చు, ఎందుకంటే వీటి స్ట్రక్చర్ అనేది సో ఇట్ ఈస్ అంటే అది మనం స్పెషల్ కైండ్ అని చెప్పలేం, లేదా బోనీ అని చెప్పలేం. కొంత రిలేటెడ్ టు బోనీ ఫిష్ ఉంటుంది. కొంతమంది ఎకాంథోడిని అస్టిక్స్ యొక్క యాన్సెస్టర్స్ అంటారు, కన్సిడర్ చేస్తారు. కొంతమంది దాన్ని ఆస్టిక్టిస్ ఫిషెస్ గానే ఈ సబ్ క్లాస్ ని కన్సిడర్ చేస్తారు. బట్ ఎనీవే ఎకాంథోడి ఫిషెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ ఫిషెస్. Okay, example is Climaceous, Diplocarpus are famous examples. And then third one, this is famous example in the art is in International. So both your lepis is another example. Then sixth one, Paleospondyle. So example, Paleospondylus. Just atla gurtunchukondi. Okay, and another example is Dunkleosteus is also part of Placodermy or the Paleospondyle. Then second class. This is somewhat very very important. Maybe one question may be asked from the chondrichthyes. Okay, chondros means cartilaginous. Okay, so cartilaginous fishes. These are generally known as cartilaginous fishes. Why they are called as cartilaginous fishes? There is no bone. Endoskeleton is purely cartilaginous. మృదులాస్థి నిర్మితమై ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సాఫ్ట్ బోన్. ఓకే, అందుకే అంటే వీళ్ళు ఎవరైనా వాట్ వి కాల్ ది షార్ప్ డిసెక్షన్ చేసిన వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. సో దాని యొక్క బ్రెయిన్ డిసెక్షన్ చూస్తే మనకి మొత్తం వైట్ కలర్ సాఫ్ట్ బోన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కార్టిలేజ్. ఓకే, సో these are called as cartilaginous fishes. So it includes sharks, ray fishes, skates, and sharks, ray fishes, and skate fishes are included. They are exclusively marine, completely. They are exclusively marine fishes. So endoskeleton is completely cartilaginous. So just give it. Yeah, so this is heterocercal caudal fin is present. Okay, another delicious ఉంటుంది, but I'll explain here. If the caudal fin, generally caudal fin contains 2 lobes. Okay, so and internally also each lobe contains another lobe. Okay, so if the caudal fin 2 lobes are unequal, and if upper one is bigger than the lower one, and internally also same, and if the
the backbone enters into upper lobe. Such kind of caudal fin is generally known as heterocircle type of caudal fin or Vishamapali Uchavadam అని పిలుస్తాం. Okay. So then remember this is very important. ఇందులో అంటే కాంట్రిక్టిస్ లో ఎవ్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ గానే అనిపిస్తుంది. సో హియర్ placoid scales are present. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో placoid scales are present in only convictus fishes. Okay. So they are also known as dermal denticles. అంటే దే ఆర్ సిమిలర్ టు టీత్, దేర్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సిమిలర్ టు టీత్ కాబట్టి వాటి కంపోజిషన్. సో దీస్ ఆర్ జనరలీ నోన్ యాజ్ డెర్మల్ డెంటికల్స్, చర్మీయ దంతికలు అని అంటారు. సో స్పైరకిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ గిల్స్ ఆర్ non-functional and they become like an aperture. So ఆ అపర్చర్ ఆ రంధ్రాన్ని మనం శ్వాస రంధ్రం లేదా స్పైరకిల్ అంటాం. దట్ ఈస్ నాన్ ఫంక్షనల్, రైట్. సో జనరల్లీ 5 to 7 లామెల్లి ఫామ్ గిల్స్, దీన్ని ఫలకాకృతిలోని మొప్పలు అని అంటాం. ఫలకాకృతిలో ఫలకం వంటి మొప్పలు కలిగినటువంటి చేపలు ఏంటి అంటే మృదులాస్థ చేపలు, రైట్. సో షార్క్స్ లో అయితే 5 జతల గిల్ స్లిట్స్ ఉంటాయి లేదా గిల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. దెన్ సో దీస్ ఆర్ యూరియోటెలిక్ యానిమల్స్. జనరల్లీ అక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఆర్ అమోనోటెలిక్, బట్ దీస్ ఆర్ యూరియోటెలిక్ యానిమల్స్. ఓకే, బికాస్ దే స్టోర్ యూరియా ఇన్ దేర్ బ్లడ్ టు మెయింటైన్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్. ఓకే, కాల్డ్ ఫిజియలాజికల్ యూరీమియా. ఓకే, ఫిజియలాజికల్ యూరీమియా అంటే ఏంటి అంటే, సో సరౌండింగ్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అని చెప్పాను. సరౌండింగ్ మీడియం లేదా వాటర్ మీడియం యొక్క సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి ఈ ఫిష్ ఏం చేస్తాయంటే యూరియాని కొంతవరకు ఎక్స్క్యూట్ చేసి కొంతవరకు బ్లడ్లో స్టోర్ చేస్తాయి, బాడీ టిష్యూస్లో స్టోర్ చేస్తాయి. దాన్ని ఫిజియలాజికల్ యూరియా అంటాం. అయితే ఇది కొంత హార్మ్ఫుల్ కాబట్టి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ట్రైమిథైల్ అమైనో ఆక్సైడ్ని అవి స్టోర్ చేసుకుంటాయి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఎక్స్క్రీషన్. అండ్ ఇన్ ద హార్ట్, యా ఇది మళ్ళీ వస్తుంది, కోనస్ ఆర్టీరియోసస్ ఈస్ ప్రెసెంట్, ఇందాక నేను చెప్పాను. సో జనరల్గా మేల్ యానిమల్స్ దే పొజెస్ క్లాస్పర్స్ ఆర్ కపులేటరీ ఆర్గాన్స్. సో దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు పెల్విక్ ఫిన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో పెల్విక్ ఫిన్స్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో కపులేటరీ ఆర్గాన్స్ వన్ పేరు ఉంటాయి. సో ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. మోస్ట్లీ దే ఆర్ వివిపారస్, అంటే దే ఆర్ నాట్ ఓవిపారస్. దే డైరెక్ట్లీ give birth to young ones. There are two subclasses. One is elasmobranchi, another one is bradyodonti. So elasmobranchi includes ray fishes and skate fishes. Okay, so placoid scales are present. And cloaca. Cloaca means if the alimentary canal or the rectum and the urinogenital tract, okay, is opened by a single duct, that is called cloaca. A single opening, that is cloaca. So a chamber. 5 to 7 pairs of gills at present. No operculum. Operculum అంటే గిల్స్ కవర్ చేస్తుండేటువంటి కవరింగ్ లిడ్ ను operculum అంటే operculum ఉండదు. అండ్ షార్క్ లో అయితే 5 pairs of gills అనేటువంటి ఉంటాయి. ఎగ్జాంకస్ అనే ఒక ఫిష్ లో 6 pairs of gills ఉంటాయి. అండ్ హెప్టాంకస్ లో 7 pairs of gills అనేటువంటి ఉంటాయి. సో దెన్ ఎయిర్ బ్లాడర్ అనేది వీటిలో ఉండదు, ఓన్లీ ఆస్టిక్స్ చేపల్లో ఉంటుంది. స్కోలియోడాన్ షార్క్, కొన్ని కామన్ నేమ్స్ అండ్ సైంటిఫిక్ నేమ్. సో స్కోలియోడాన్ ఇండియన్ డాగ్ ఫిష్ అని అంటారు. ఇండియన్ డాగ్ ఫిష్. సో దీనికి చాలా యూనో ఆల్ఫాక్టరీ సెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డాగ్ ఫిష్ అంటాం. సో రైనోడాన్ టైపస్, దీన్ని వేల్ షార్క్ అని పిలుస్తాం. ఇందాక నేను
చెప్పాను. అండ్ కార్కారోడా బిగ్ వైట్ షార్క్ అని పిలుస్తాం. అండ్ దెన్ స్పిర్నా జైగినా, ఓకే, హ్యామర్ హెడెడ్ ఫిష్, ఇది ఒకసారి ఎగ్జామ్ అడిగినాము. సో దెన్ స్టీగో స్టీమా జీబ్రా షార్క్. అండ్ యా, సో షార్క్స్ ఆర్ ప్లూరోట్రిమాటిక్ ఫిషెస్. అంటే సో ప్లూరోట్రిమాటిక్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇలా ఫిష్ ఇలా ఉంటే, సో ఇక్కడ ఉంటాయి గిల్స్ అనేటువంటి లేటరల్ గా ఉంటాయి. సో లేటరల్ గా ఉంటే దాన్ని ప్లూరోట్రిమాటిక్ ఫిషెస్ అంటాం. ఒకవేళ వెంట్రల్ గా ఉంటే హైపోట్రిమాటిక్ ఫిషెస్ అంటాం. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, స్కేట్స్ ఆర్ హైపోట్రిమాటిక్, అంటే వాటి యొక్క వెంట్రల్, ఇది వెంట్రల్ పార్ట్ అనుకుంటే, సో గిల్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఉంటాయి, హైపోట్రిమాటిక్ ఫిషెస్. ఎందుకంటే వాటి బాడీ డార్సో వెంట్రల్లీ ఫ్లాటెండ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి హైపోట్రిమాటిక్ ఫిన్స్ అనే గిల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. దెన్ మైలోబేటిస్, దీన్ని ఈగల్ రే ఆర్ సీ వాంపైర్ అంటాం. రైనోబేటిస్ గిటార్ ఫిష్ ఆర్ బాంజోరే అంటాం. యా, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ప్రిస్టిస్ సాఫిస్ అంటే రంప పుట్టే చేప. రాజా అనేది ఒక రకమైన స్కేట్ ఫిష్. ట్రైగాన్ లేదా డాసియాటిస్ అనేది స్టింగ్ రే అంటాం. దీన్ని స్టింగ్ అంటే దానికి ఒక కొరడా లాంటి స్టింగ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ పాయిజనస్. ఓకే, ఒక న్యాచురలిస్ట్ అనే అతను, అతని పేరు మర్చిపోయాను. ఈ స్టింగ్ తో ఆ ఫిష్ కొట్టడం వల్ల చనిపోయింది. ఓకే, ఎనీవే, టార్పిడో మనందరికి తెలుసు, ఎలక్ట్రిక్ రే. టార్పిడో అంటే ఎలక్ట్రిక్ రే. యా, సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. టార్పిడోలో డార్సల్ మజిల్స్ అనేటువంటివి మాడిఫై అయ్యి, ఓకే, దే ఆర్ మాడిఫైడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గాన్స్ గా దే ఆర్ మాడిఫైడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ ఏమో ఎలాస్మోబ్రాంక్, సెకండ్ సబ్ క్లాస్ వచ్చేసి హోలోసెఫాలి ఆర్ బ్రాడియోడాంటి అంటాం. సో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్ క్లాస్. దీనిలో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ సిమిలర్ టు యునో ది ఆస్టిక్టిస్ ఫిషెస్. ఓకే, స్కేల్స్ ఆర్, ఇది ఒకటి. ఇంకొకటి ఇది ఇంట్రెస్టింగ్, ఇది ఎక్స్క్లూజివ్, అంటే దీనికి మాత్రమే పరదు. స్కేల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ అడల్ట్స్. స్కేల్స్ ఉండనే ఉండవు. ఓకే, క్లోయకా ఉండదు, దట్ ఈస్ ఆస్టిక్టిస్ ఫీచర్. 4 pairs ఆఫ్ గిల్స్ ఉండడం ఆస్టిక్టిస్ ఫీచర్. ఓపర్క్యులం అనేది ఓపర్క్యులం ఈజ్ ఆబ్సెంట్. ఓకే, సో ఎనీవే, సో ఇవి రెండు ఆస్టిక్టిస్ యునో ఫీచర్స్. బట్ ఎండోస్కెల్టన్ ఈస్ ది కార్టిలేజినస్, అందుకే it is included in cartilaginous or cartilaginous class. Okay, example is ఖైమేరా. దీని యొక్క తోక ఎట్లుంటుందంటే ర్యాట్ టెయిల్ ఫిష్ ఆర్ ర్యాట్ ఫిష్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఖైమేరా. ఓకే, దెన్ ఆస్టిక్టిస్. సో వీటిని మనం బోనీ ఫిషెస్ అంటాం, ఎందుకంటే వాటి యొక్క ఎండోస్కెలిటన్ అనేది కంప్లీట్లీ మేడ్ ఆఫ్ బోన్. సో మౌత్ అనేది జనరల్ గా వీటి లోపల, ఎలాస్మో బ్రాంక్ లోపల మనకు మౌత్ అనేది వెంట్రల్ మౌత్ అనేది, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పాండ్రిక్టిస్ అండ్ ఆస్టిక్టిస్. సో మౌత్ అనేది టెర్మినల్ గా, మామూలు ఫిషెస్ అన్ని ఆస్టిక్టిస్, మనం చూసే ఫిషెస్ అన్ని కూడా ఆస్టిక్టిస్ అయి ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ షార్క్. సో ఎండోస్కెలిటన్ is made of bones and they live in all type of waters. Teleost fishes exhibit homocircle kind of caudal fin. Okay, so general గా మనం ఆస్టిక్టిస్ ఫిషెస్ కి, ఓకే, ఆస్టిక్టిస్ ఫిషెస్ లో
మొత్తం మోడర్న్ ఫిషెస్ అన్ని కూడా టీలియాస్ లోనే ఉంటాయి. సో హోమో సర్కిల్ టైప్ ఆఫ్ కాడల్ ఫిన్ అంటే ఏంటి అంటే, రెండు లోబ్స్ లో అప్పర్ లోబు, లోయర్ లోబు ఎక్స్టర్నల్లీ అండ్ ఇంటర్నల్లీ, ఎక్స్టర్నల్లీ దే ఆర్ ఈక్వల్, ఇంటర్నల్లీ అప్పర్ లోబ్ ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ది లోయర్ లోబ్. దాన్ని హోమో సర్కిల్ టైప్ ఆఫ్, ఇది ఒకసారి నేను సివిల్స్ రాసినప్పుడు అడిగినాం ఇది. సో అప్పర్ లోబ్ ఏమో పెద్దగా ఉంటుంది, ఇన్నర్ అంటే ఎక్స్టర్నల్లీ ఇంటర్నల్లీ. బట్ లోయర్ లోబ్ ఇంటర్నల్లీ స్మాలర్ గా ఉంటుంది. సో బ్యాక్ బోన్ అనేది పైకి వెళ్తుంది, అప్పర్ లోబ్ లోకి వెళ్తుంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కాడల్ ఫిన్ ఈస్ కాల్డ్ generally homo circle type of caudal fin. Okay, so then in dipni and Rhipidestians, diffy circle type of caudal fin is present. Diffy circle is a caudal fin in which externally and internally the two lobes are equal in size. So that is called diffy circle type of caudal fin. And then సో అక్కడనేమో కాంట్రిక్టిస్ లోపల ప్లేట్ లైక్ గిల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, సో హియర్ ఫిలమెంటస్ అంటే తంతు రూప అంటాం. ఓకే, దారం లాంటిది. ఓకే, సో ఫిలమెంటస్ టైప్ ఆఫ్ గిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓపెర్క్లమ్ అనేది ఉండడం ఆస్టిక్టిస్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏ ఫిష్ చూసినా మీరు ఓపెర్క్లమ్ చూడవచ్చు, జనరల్ ఫిషెస్. అండ్ దెన్ స్పైరకిల్స్ అనేటువంటి ఉండవు. ఓకే, సో కంప్లీట్ గా ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ గిల్స్ అనేటువంటి కంప్లీట్ గా క్లోజ్, అవి అసలు అక్కడ డాట్స్ కూడా కనిపించవు. సో ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో కనిపిస్తాయి. అండ్ కాంట్రిక్టిస్ లో క్లోయకా ఉంటే ఇక్కడ యానస్ వేరే ఉంటుంది, యూరినోజెనిటల్ అపర్చర్ వేరే ఉంటుంది. సో యానస్ ఈస్ ప్రెసెంట్, క్లోయకా ఈస్ ఆబ్సెంట్, కపులేటరీ స్పైన్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్, ఆర్ క్లాస్పర్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 సబ్ క్లాసెస్. ఇక్కడ కూడా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ క్లాస్ ఉంటాయి. బట్ మనకు ఇవి రెండు మనం ఇంపార్టెంట్, ఇవి బాగా చదువుకోవాలి. వన్ ఈజ్ సార్కోటెరిచి. సార్కోడ్ అంటే ఫ్లెష్, టెరిగాన్ అంటే లో ఫిన్స్ అనమాట. ఫ్లెషీ ఫిన్స్ ఉండడాన్ని మనము సార్కోటెరిచి సబ్ క్లాస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ లోబుడ్ ఫిన్ ఫిష్. లోబుడ్ ఫిన్ ఫిష్ అంటే ఏంటంటే, ఫిన్స్ అనేటువంటి మామూలు రెప్పల్లాగా ఉండకుండా లోబ్స్ కలిగి ఉంటాయి. సో లోబ్ అంటే కొంచెం మస్కులర్ గా ఉంటాయి ఫిన్స్ అనేటువంటివి. ఓకే, అంతేకాకుండా మీరు క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మన హ్యాండ్స్ లాగా, అంటే ఫ్రాగ్ యొక్క లిమ్స్ లాగా ఉంటాయి ఇవి. సో అందుకే వీటిని లోబ్డ్ ఫిన్ ఫిషెస్ అని మనము పిలుస్తాం. పెయిడ్ ఫిన్స్ కంటే ఫ్లెషీ లోబ్. ఓకే, సో మాంసయుత తమ్మె అనేది ఉంటుంది. సో మందంగా మన హ్యాండ్ లాగా ఉంటాయండి. సో బోన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఫిన్స్ కంటైన్ జాయింటెడ్ స్కెల్టన్. సేమ్ మన హ్యాండ్ లేదా ఫ్రాగ్ యొక్క ఫోర్ లింబ్ ఎలా కొన్ని బోన్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయో, వీటి ఫిన్ అంటే పేర్ ఫిన్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. సో జస్ట్ లైక్ టెట్రాపోడ్ లిమ్స్. ఓకే, డిఫీ సర్కిల్ టైప్ కాడల్ ఫిన్ ఉంటుంది, దాన్ని నేను చెప్పాను. సో అంటే కంప్లీట్లీ ఈక్వల్ అప్పర్ అండ్ లోయర్, ఎక్స్టర్నల్లీ ఇంటర్నల్లీ ఉంటాయి. బట్ ఓకే, ఇంటెస్టైన్ కంటే స్పైరల్ వాల్వ్ కలిగి ఉండడం జనరల్ కాంట్రిక్టిస్ ఫీచర్. బట్ ఇవి బోని ఫిషెస్ అయినప్పటికీ స్పైరల్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, ఇది ఇంపార్టెంట్. నేను అప్పుడు జనరల్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. సో అంతర్నాసిక రంధ్రాలు అంటే ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్, దే డు నాట్ ఎండ్ బ్లైండ్లీ, దే ఎంటర్ ఇంటూ ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. సో అందుకే వీటిని కోయనిక్టిస్ అనే ఫిషెస్ అని కూడా పిలుస్తాము, ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఉండడం వల్ల. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ 2 ఆర్డర్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈస్ క్రాసోటెరిజీ, another one is dipton. Okay, so క్రాసోటెరిజీ. So క్రాసోటెరిజీ means fringed fins. Okay, it includes, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, రిఫిడిస్టియన్స్
and coelacanth fishes. Okay, so refugians contain internal nostrils. Actually, refugians are extinct fishes. Okay, so they use it to contain the internal nostrils. Okay, coelacanths matram internal nostrils ఉండవు. Okay, and remember cosmoid scales అనేటువంటివి కాసోటెరిజ్ లో ఉంటాయి. స్పైరకిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది cartilaginous feature. Air bladder is less developed and act as hydrostatic organ. Okay, నీటిలో తేలడానికి బ్యాలెన్స్ కి యూజ్ అవుతుంది. They were originated in Devonian period and considered as extincted in Cretaceous period. But in 1938 ఏమైంది అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా కోస్ట్ లో one coelacanth fish was found, that's called as Latimeria. Okay, తర్వాత ఇండోనేషియా, then in Indonesia. ఓకే, సో మెనాడో టువా అనేటువంటి ఒక ఐలాండ్ లోపల మరికొన్ని ఈ ఫిషెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో అప్పటి వరకు రిఫిడిస్టెన్స్ సిలోకాన్ ఫిషెస్ మొత్తం ఎక్స్టింక్ట్ అయినాయి. వాటి యొక్క ఫాజిల్స్ మాత్రమే ఉండడం వల్ల అవి కంప్లీట్లీ ఎక్స్టింక్ట్ అయినాయి అని అనుకున్నారు. బట్ 1938లో సో మిస్ లాటిమర్ అనే ఆమె ఈ ఫిష్ ని కనుక్కున్నది అనమాట, ఐడెంటిఫై చేసింది. సో ఆమె పేరునే దానికి ఆ నది పేరు ఆమె పేరు కలిసి లాటిమేరియా చాలుమ్ని. చాలుమ్ని ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద రివర్ వేర్ షీ ఫౌండ్. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టీల్ బ్లూ కలర్డ్. ఇది ఒరిజినల్ ఫోటో. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ స్టీల్ బ్లూ కలర్డ్. సో సైజ్ ఈజ్ అబౌట్ 1.5 మీటర్, దాదాపు ఒక మనిషి సైజులో ఉంటుంది. సో లెంత్ అండ్ కంటైన్స్ 3 లోబ్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో క్లియర్గా 1, 2, 3 లోబ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో పైది కింది లోబు. జనరల్గా లోబు అనేది లోపలికి ఇది ఇమాజినేషన్ కావడం వల్ల 2 లోబ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ బయటకి రావడం వల్ల 2 లోబ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. 3 లోబ్స్ ఉంటాయి. కైండ్ ఆఫ్ డిఫీ సర్కిల్ ఫిన్, కాడల్ ఫిన్. ఇట్ ఈస్ ఎ వివి ప్యారస్. గుర్తుంచుకోండి, క్యాండిడిసే కాదు, సిలకాన్ ఫిషెస్ కూడా వివి ప్యారస్ ఫిష్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లివింగ్ ఫాజిల్. అంటే అవి ఫామ్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వీటి స్ట్రక్చర్లో ఎలాంటి చేంజెస్ రాలేదు. వీటి నుంచి ఎలాంటి వేరే ఫిష్ ఫామ్ కాలేదు. జురాసిక్ పీరియడ్ నుంచి వాటిలో ఎలాంటి చేంజ్ జరగలేదు కాబట్టి సో దీన్ని లివింగ్ ఫాజిల్ అంటాం. మనకు లిమ్యులస్ అనే ఒక ఆర్థ్రోపోడ్ వస్తుంది, అండ్ ఇది ఒక లివింగ్ ఫాజిల్. అట్లాగే ఒనైకోఫోరా. ఓకే, సో అది కూడా ఒక లివింగ్ ఫాజిల్. అండ్ దెన్ లాటిమేరియా చాలుమ్నే, లాటిమేరియా మెనడోఎన్సిస్ అనేటువంటివి సీలకాన్ ఫిషెస్, గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ ఆస్టియోలెపిస్ యూస్థినెప్టిరాన్ అనేవి రిపిడిస్టియన్స్. సో యూ రిమెంబర్ 5 minutes. You remember, so these are ancestors of amphibians. The ancestors of amphibians. Okay, so Eusthenopteran and Osteolepis examples చూసుకోండి. These are direct ancestors of amphibians. And next one is diploid fishes. We all know that they are called lungfishes. They contain cycloid scales on their body. Dorsal and ventral fins. Dorsal and ventral fins are combined with caudal fins. Internal nostrils are present. Air bladder air bladder is one present in Neoceratodus or 2 present in Protopterus and Lepidosiren. Okay, so and act as lungs. అందుకే వాటిని లంగ్ ఫిషెస్ అని అంటారు.
డిప్నాయ్ ఫిషెస్ ఆర్ లంగ్ ఫిషెస్ ఎందుకంటామంటే, సో నియోసెరటోడస్ లో ఒక ఎయిర్ బ్లాడర్ లంగ్ గా పనిచేస్తుంది, ఒకటి ఉండి వీటిలో రెండు ఉండి రెండు లంగ్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఓకే, సో ప్రెసెంట్లీ ఓన్లీ 3 జెనరా ఆర్ ప్రెసెంట్: ప్రొటాప్టరస్, లెపిడోసైరర్ అండ్ నియోసెరటోడస్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ అంకుల్స్ ఆఫ్ ఆంఫిబియా. ఎందుకు అని అంటే దే ఆర్ వెరీ వెరీ, వాటి వీటి యొక్క ఫిన్స్ చూస్తే ఓకే, దే ఆర్ ఆల్సో మస్కులర్. ఓకే, సో దే లుక్ లైక్ రిఫ్టిస్టియన్స్, అందుకే వీటిని. అండ్ ఇన్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో దే హియర్ ఆల్సో డిఫీ సర్కల్, డిఫీ చిన్న డిఫీ సర్కల్, but not reload, diffy circle type of యూనో కాడల్ ఫిన్ అనేది ఉంటుంది, రైట్. దెన్ so they show discontinuous distribution. What is discontinuous distribution? Same kind of animals, so they're distributed in very distant ప్లేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొటాప్టరస్ చూస్తే ఆఫ్రికన్ రివర్స్ లో ఉంటుంది, నియోసెరటోడస్ ఏమో ఆస్ట్రేలియా నుండి క్వీన్స్లాండ్, బర్నెట్, మేరీ రివర్స్ లో ఉంటుంది, లెపిడోసైరన్ ఏమో సౌత్ అమెరికన్ రివర్స్ లో ఉంటుంది. వాటి మధ్యలో చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది. ఒక మధ్యలో ఉన్న ప్లేసెస్ లో మళ్ళీ ఈ ఫిషెస్ ఎక్కడ ఉండవు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And then the final subclass is actinopterygii. Actin means rays. ఓకే, రే ఫిన్డ్ ఫిషెస్ అని అంటాం. అంటే ఫిన్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఎండోడర్మల్ ఆరిజిన్ ఫిన్ రేస్ అనేటువంటి సపోర్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని రే ఫిన్డ్ ఫిషెస్ అని అంటాం. ఇందాకనేమో లోబ్డ్ ఫిన్డ్ ఫిషెస్, ఇవేమో రే ఫిన్డ్ ఫిషెస్. దే ఆర్ మోడల్ ఫిషెస్. ఫ్లెషీ లోబ్ ఇన్ పెయిర్డ్ ఫిన్ is absent. The fins are supported by endodermal fin rays, and this is important. Homocircle ఇందాక చెప్పాను. Externally the two lobes are equal and internally unequal. Okay, so such a kind of caudal fin is known as homocircle, that is present in actinopterygii. Internal nostrils are present. Okay, so and mostly the operculum is present in modern fishes. So it is divided into 3 subclasses, right? So that is ఈజీగా గుర్తుండడానికి టేబుల్ ఫార్మేషన్. సో ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ, అంటే యాక్టినోటెరిజీ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ కాండ్రాస్టీ, హోలాస్టీ, టీలియాస్టీ. సో సార్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కాండ్రాస్టీ ఆర్ ఓల్డ్ రే ఫిన్డ్ ఫిష్, అంటే ఇవి చాలా ముందుగా ఏర్పడినటువంటి బోనీ ఫిషెస్. ఓకే, ఇవి కొంచెం మరి ఓల్డెస్ట్ కాదు, మరి మోడర్న్ కాదు. సో మోడరేట్ టైమ్స్ లో ఫామ్ అయినటువంటి ఫిషెస్ ఇవి. టీలియాస్ట్ కంప్లీట్లీ మోడర్న్, మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్. అండ్ దీస్ ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్. ఇవి అన్ని రకాల వాటర్స్ లో ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సో కాండ్రా అంటేనే కార్టిలేజినస్. సో ఎండోస్కెలిటన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ కార్టిలేజినస్, అక్కడక్కడ బోని ఉంటుంది. సో దెన్ మీడియం, మరి ఫుల్ కార్టిలేజినస్ కాదు, ఫుల్ బోనీ కాదు, మీడియం కార్టిలేజినస్ ఎండోస్కెలిటన్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బోనీ ఎండోస్కెలిటన్ ఉంటుంది. Scales are gonoid type. Here gonoid and cycloid type, and cycloid and ctenoid type of scales ఉంటాయి. హెట్రోసర్కల్ కాడల్ ఫిన్ ఉంటుంది. బిచిర్ అనే ఫిష్ లో మాత్రం హోమోసర్కిల్ టైప్ ఆఫ్ కాడల్ ఫిన్ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ అబ్రివేటెడ్ హెటిరో, ఇది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయింది. అబ్రివేటెడ్ హెట్రోసర్కిల్ అంటే కొంచెం హోమోసర్కిల్ కి హెట్రోసర్కిల్ మధ్యస్థంగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హోమోసర్కిల్. అండ్ పెద్ద మౌత్ ఉంటుంది, మీడియం సైజ్ మౌత్ ఉంటుంది, స్మాల్ మౌత్ ఉంటుంది. హియర్ ఇంటెస్టైన్ కంటైన్స్ స్పైరల్ వాల్వ్. హియర్ spiral valve is rudimentary, and here spiral valve is completely absent. Spiracles are present. It is a feature of chondrichthyes. No spiracles and no spiracles. And air bladder is united with pharynx. That condition is known as generally physo stomas అని పిలుస్తాం. సో
అండ్ యాక్ట్ యాజ్ లంగ్, కొంతవరకు లంగ్ లాగా పనిచేస్తుంది ఎయిర్ బ్లాడర్. ఇక్కడ మాత్రం అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఫారింగ్స్ కి, బట్ ఒక యుఎన్సి ఆర్గర్ లేదా హైడ్రోస్టాటిక్ ఆర్గన్ గా పనిచేస్తుంది. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యునైటెడ్ విత్ ఫారింగ్స్, ఎయిర్ బ్లాడర్. దీన్ని ఫైజో క్లిస్టస్ టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్లాడర్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్, పాలిప్టెరస్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ బిచిర్, ఎసిపెరిసర్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ స్టర్జియన్, and here holasty, emia, commonly known as bowfin, lepidosteius, commonly known as garpite. టీలియాస్టి ఫిషెస్ కి ఇక్కడ నేను 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, కానీ కట్ల కట్ల, సిరేనా మృగేలా, ఓకే, చాలా పంక్టేటస్, చాలా స్ట్రైటా, సో చాలా ఫిషెస్, ఓకే, దే బిలాంగ్ టు టీలియాస్టి. మనకు బయట కనబడే అన్ని కూడా మోస్ట్ టీలియాస్టి ఫిషెస్. సో ఎగ్జోసిటస్, ఫ్లైయింగ్ ఫిష్, హిప్పోకాంపస్, సీ హార్స్, ఎకినిస్ సక్కర్ ఫిష్, అండ్ ఏంగివిలా ఈల్ ఫిష్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ది పైసెస్. సో రేపు ఫిష్ యొక్క అనాటమీ రేపు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ సో చాలా మంది జాయిన్ కాలేదు. ఎనీవే, రేపు టైము నాట్ షూర్, బట్ మోస్ట్లీ మధ్యాహ్నం ఉంటుంది, రైట్? లెట్స్ కంటిన్యూ టు